set up with this. If you want to start looking at this, you can, and playing around with it. Ok, bueno, Jimmer dice que lo que va a hacer es que nos la va a compartir para que empecemos a ver cómo funciona. Okay, this is what I use for all my trading. It's really the only thing I do, and I combine it with Elliott waves. Bueno, Jimmer dice que es lo que él utiliza para todos sus trades, lo utiliza constantemente. So I can give it to you where you can have it on TradingView and also have it as a Telegram alert. Okay, Jim, what we need to configure that the CTT on our PC, on our mobile, can you tell me how it works? Yeah. So you'll need to add it to your computer, so a PC. And that's what I have on the screen right now. So you have to use TradingView. Do you guys all use TradingView? Yeah, that's TradingView. Yeah, we know that. Okay, so you use TradingView. Yeah, we use TradingView. Okay, then great. All I need then is on the home page, everybody needs to send me their TradingView username right here. Okay. So I need this. Okay. Bueno, lo que Jimmer me dice es que para poder configurar la herramienta necesita nuestros usuarios de TradingView. Pues igual, para las personas que todavía en el equipo no tienen o no están utilizando TradingView, sería importante que los empezaran a configurar para que le empecemos a pasar los usernames a Jim, ¿vale? Para que nos pueda configurar la herramienta. Okay, Jim, continue. So you need our usernames on TradingView, and what else? Yeah, so send this to me. If you can get everybody to send this, maybe you in one email, and then forward that to me. Make sure they're all like one after the other, so I don't mix them up, you know. So just do them one after another. Okay. I'll add everybody. Because it'll take a little bit. I mean, I could do them all now, I guess, if everyone wants to put them in the chat. So I'll use Sebastian right here as an example. Okay, can you show with us? Yeah. So I'm going to add him. Bueno, Jim, look. Okay, hold on, Jim. Digamos que lo que él dice es eso, que le pasemos todos los usernames en un solo correo. Se los podamos enviar. Entonces, si quieren, me los remiten y yo los consolido para podérselos remitir. Y que nos va a mostrar un poco cómo funciona la herramienta. So, Jim, you can continue. You can show us. Okay, so I'm adding Sebastian in here now. He now has access. I think it's a he. Okay, hold on. Okay. Sebastián, una pregunta. ¿Ese es tu usuario, Sebastián 1995? Sebas, quita los 1000 laptops que tienes al lado. Sebas, ¿ese es tu usuario? Okay. So, Jim, that's the username of Sebastian. Sebastian 1995. So. Yep, he's now added and has access. Tell him to click that link I just put in the chat, and that'll take him directly to the indicator. Okay, Sebastián, puedes darle clic en el link que te ha enviado Jim en el chat. ¿Lo observas? Yep, it'll bring up this page right now that's loading. Okay. And everybody else will do the same thing. Todos tenemos que hacer lo mismo. Okay. And then just go to add it as a favorite. And then once you have it as a favorite on here, it'll show up on your indicators. Okay. Sebastián, ¿pudiste abrir el link? Si puedes confirmarme por audio, mejor, porque estoy viendo poco la pantalla. Sergio, ya me cargo. Okay. So, Jim, Sebastian is on. So, what else we need to do? All right, so he's hooked up. He has it. All right, so anybody else who wants it right now can get their username. If you just want to have them paste it in the chat, and I can just add them
really, really quick. You need the another usernames for all the team? Anybody who's on the webinar right now wants it, just have them put their username in the chat and I'll add them really quick. Ok, las demás personas que están en el chat, si pueden compartir sus usuarios dentro del chat, por favor, para que Jim los pueda agregar de una vez, porfa. Si los pueden ir enviando, genial. Esa apertura de cuenta no se demora nada, muchachos. All right. Andrea 1997 isn't coming up. Yeah. So that's not a username. Okay. I will tell you my username after this video call. So. Okay. Maybe we should just do that then. Yeah. Thanks. For time purposes, just have everybody send you their username, and I'll add them after this call. Yeah. All right. So once you get that, you can set it up on here. Where's my picture? Hi. Did I add them already? Let's do this one more. See, yeah. So Sebastian Hernandez, they're added. If you want to let them know. Yeah, Sebastián Hernández. Sebastián Hernández también envió usuario, no estoy seguro. Bueno. All right, and then have everybody else just send to me afterwards, just for time purposes. We can do that all after. So let me get into a little bit of it. And also, does everybody have Telegram app as well? Yeah, Jim. We have Telegram too. All right. We want to get into this. You have one channel on Telegram or something like that? Yeah. So here's CTT alert channel. So when one of these pop up, you'll get an alert that comes here. Sergio, una preguntita. La persona que, perdón. Dime, Sebas, sí. La persona que te dije que iba a ingresar debajo de Andrea, que ingresa esta noche, ¿podemos enviarle ese link o esperamos a que ingrese? Como quieran, sí, no se preocupen. Sí, se lo puedes enviar, no hay lío. No. Okay, Jim, that's your channel, the CTT other channel. It's your Telegram. Yeah, it's what I'm using for CTT. So basically, when one of those dots plot on the chart, it automatically sends it to the channel. Okay. It's like a plot. Sí, porfa, únanse a ese Telegram que nos está enviando el CTT Alert Channel. Si se dan cuenta, ahí ya viene, digamos que como una configuración de algunas alarmas que da la herramienta. So okay, I just Jim, put the link in the chat. Yeah, James. Yeah, thanks. Ahí So tienen el link en el chat. Yeah. Yeah, and it does go in English, but this is all the English that's on there. So all you need to really people have to learn to know is buy, and then has the time and the price. So that's all they got to learn to translate, I guess. Okay, but Jim, one question. How is the CTD works? I mean, what is the CTD do on the market? Can you understand me that? Yep. So I was gonna get you all set up with it, and then I was gonna explain how it worked. But yeah, okay. Because let me just show you for some examples real quick. Okay, thanks. Your USD daily. Sorry, I want to translate you. Bueno, él dice que nos va a hacer ya como una demostración, porque le estoy preguntando a Jim que cómo realmente funciona la herramienta. O sea, digamos que yo tengo la funcionalidad, lo que me envía en el Telegram de el par, la venta y digamos que el precio de entrada. Sin embargo, le estoy pidiendo que me haga como una demostración de cómo funciona realmente para que podamos entender un poco más, porque yo ando en la misma, o no sé si alguno ya la cogió un poco más en tiro, pero bueno. So, Jim, you can continue. Okay, so for just one example,
The Euro Sí. USD daily. Bueno, él coge el primer ejemplo, lo coge en el segmento día. Ajá. Signal this morning, or actually looks like last night at 8:08 p.m. Eastern time. Okay. That's what a signal for last night. Yep, this signal last night at 8:08 p.m. Okay. And that was Euro USD buy Ajá. Yeah. at price 114.325. So that would have been 114.325. Oops. Okay, la herramienta, So that's roughly digamos. where you would have had the buy signal last night. Okay. Digamos que la herramienta anoche envió una señal que decía que ese par en la versión de día se iba a ir a venta. Fue una señal que llegó ayer a las 8 de la noche y marcó en esa hora de entrada, que fue en ese precio de entrada, que fue 1.14325 tal. Entonces digamos que él lo que va a hacer es marcarlo en el Trading View. But Jim, when the signal comes on the Telegram, what we need to do with that? We need to mark it on Trading View and what else? So depending when it comes in, you can decide if you just want to take it right there or then look for a buy setup that direction. So if you look at all these dots on here, let me go to a different pair, translate that. So when you get these dots, you would start looking for sells, Yeah. looking for a buy. You start looking for buys. And so this is for swing trading. This is telling you that momentum in the market is about to shift and you're about to get a turn. Yeah, but the CTT only check the daily trades, or it seems like 1 hour, 4 hours, 30 minutes. I don't know. So right here. So right now it's testing the daily, the 4 hour, and the 1 hour. Okay. And right now it's just these pairs: pound yen, dollar CAD, Aussie dollar, euro yen, euro USD. So it'll give daily 4 hour, 1 hour alerts on these pairs. Just for these pairs. As right now, yes. I'm going to be adding more. I just started the alert, so I was kind of just testing these. So there'll be more. Ok, bueno, lo que nos dice Jim es que le estaba preguntando que si esta herramienta solamente analiza por día. Lo que él me dice es que efectivamente hay otros pares que se analizan por 4 horas y 1 hora, que son los que nos está mostrando ahí. Dice que de momento estos son los que tiene configurados, sin embargo él va a seguir configurando. Es como para que tengan en cuenta que cada vez que nos envíen esta alerta, si se dan cuenta en la parte de abajo, Jim, in the as can I see the UC CAT H1 in July 25. Yeah. That was a buy. That was an alert, yeah? Yep, so these were alerts back in July 25th. There was a 4 hour alert July 26th at 1:30.62. There was a bunch of them. So I'll go to the dollar CAD and show you those. Yeah. Let's see, 1 hour. So right there, that was a buy that came in. That was the signal on July 25, right? Yeah, let me just double check it. So July 25th was 131.04, so basically 131, and then the next day there was another one at 130.62. Yeah. So it was, here's the 130.62, and had one at 131. So it would have been up here a little further also. Okay, I can understand. Buy and it snaps in your favor. So a lot of times when these trigger, they're about to turn. It might still pull against you a little bit. That's where you get in and they'll snap in your favor. Okay. Bueno, digamos que lo que nos envía la alarma efectivamente es como ese momento, si se dan cuenta, donde él ha pinchado dentro de la Trading View. Si venía, por ejemplo, el UCCAD venía a 1 hora en el día 25 de julio y venía con un precio de entrada, luego, si se dan cuenta,
el UCK del día 26 de julio marcó otra entrada, lo mismo, con un precio de venta. Cuando dice buy setup, digamos que lo que él dice es como empecemos a buscar ventas a partir de ese momento. Si revisamos el UCK en ese gráfico que él tiene y buscamos la configuración del 26, que se dio el 26 de julio en su momento, en el precio de 1.3626, lo que estamos viendo es que a partir de ese momento él nos dice configuren ventas. Configuren compras, perdón. Y si se dan cuenta, efectivamente, a partir de ese momento, las velas hacia arriba se fueron en compra. So, Jim, yeah, you can continue. I understand what you say. Okay. Here was another good one. I'm just going to show a couple more examples of it. This one was the Euro Yen. That was on July 30th. Yeah. And that was a 4 hour. 1 hour. Let's see, where's July 30th? What did I say, July 30th? All right, so it was a 1 hour sell, Euro Yen at 129.94. 129.94. Ahí está buscando la fecha donde se lanzó esa señal y el precio de entrada donde se marcó una venta que marcó el CTT en ese momento. So it looks like it would have been, where is it? This one? So that was your sell. You can see it pulled a little bit against it, but then it went. Okay, ya. Digamos que lo que hizo efectivamente fue un pullover, si se dan cuenta, marcó en el punto rojo donde lo ha pinchado, that's right. Hizo un pullover y luego empezó a bajar and then they comes down y empezó a bajar para marcar la venta que marcaba la entrada de la alarma. But Jim, the analysis that use the CTD, you analyze that the dates or how it works? So I combine it with Elliott wave. So I'm always looking for some type of rhythmical wave in the market. Okay. So I'm always looking for something like this. If you want to translate that, and I'll do the next one. Okay. So I'm looking for something rhythmical in the market like this. And any type of sell signal here, I would take. Any sell signal here, I would take. And then this would be a trend coming up here. Any sell signal here, I would take. And then a buy here, I would take. Trading these waves back and forth, the structures of the market. Yeah, and you sent us all that signals, right? Yep. So just on those pairs that I highlighted. Yeah. So right now, just on these pairs. Okay. Bueno, digamos que lo que Jim nos dice es que pues estaba preguntando que cómo hace realmente ese análisis frente al bot. Y él lo que pues digamos que lo que explica ahí es que él coge todos esos puntos de entrada, por ejemplo, los que ha marcado en circular, que son en los puntos superiores como ventas y el punto inferior que alcanzó a marcar como compra. Y él dice como que por ahora para esos pares nos va a estar enviando como este tipo de alarmas y son las que estaríamos recibiendo. Efectivamente las vamos a recibir dentro de ese Telegram que él nos acaba de compartir. Vale, no sé si alguno hasta ahora, es que no he podido leerlos, sé que hay un montón de chats. Sorry, Jim, I want to read the chat questions and hold on. Y no sé si alguno, bueno, dice las alertas llegan al Telegram, Sebastián, sí. El resto creo que son usuarios, el Telegram ya lo tienes todo, ¿qué más hay? Perdón. Sí, Sergio, regálame 30 segundos. Ok. Ok, listo. So, Jim, we can continue. Anybody, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, que ahora me enredo. All right. So when these signals come in, you do have to look at the chart and combine it with something else. It's not like a swipe trade comes in, you just take it. You still have to analyze it a little bit and decide if you want to take it. It's just supposed to alert you to look. Okay, Jim lo que dice es que esto no funciona como el swipe trades, o sea que no es solamente que llega la alarma y la vamos a copiar y si dice configuración en compra, entrar inmediatamente,
sino lo que él dice es pónganle un poco de análisis a la información que él nos está enviando y nosotros decidimos si entramos o no entramos. ¿De acuerdo? Entonces es para que lo tengan en cuenta y luego no vayan a pinchar sus datos simplemente por guiarse con el robot. Háganle un análisis previo que igual creo que esto pasa aquí como con cualquier otra herramienta que utilizamos. Okay, Jim, thanks for that. So, I tried to Google Translate. yeah, I can read you. Makes any sense. Yeah, but yeah, it's common sense. Yeah. So will everybody be able to translate this? You know, all you gotta know is it says buy, the pair, and D1's day. Yeah. H4's 4 hour. They can all translate that price. Yeah, I tell them to my team. I tell to my team that that's the alert that we receive in Telegram, and it says that the buy setup we need to search buys on this moment. The pair and the time it's D1, it's H1, it's H4, or something like that. And I tell them, yeah. So Okay. you can continue, yeah. All right, so now that you understand it, let me show you the charts a little bit. So Aussie dollar had a good one. I just closed it earlier for like 80 pips, were these ones right here. So I've been watching this for a while. Let me clear my chart. How would you get 80 pips on that pair? How did you get? So okay. here's a nice rhythmical movement. Yeah. It's making these waves coming down. So anytime it breaks this low, any signal in here would be good. Anytime it breaks this low, any signal in here would be good. Because you're going to get that retrace. But good for what? But good for sales, maybe? Good for, sales, so if whatever the color is, good for buys. So like on here, you could have bought and then bought again, and then they all snap up in your favor. Yeah. So this is where I got I closed a little bit ago. I think it might have been right there for 80 pips or so. Okay. Pues él me estaba explicando que en ese par, en el AU de dólar, en el dólar australiano contra el dólar americano, que él se pudo sacar 80 pips con una señal, como la pueden ver ahí. Lo que hizo la señal es hacer como ese pullback en ese momento. Él ingresó antes de que empezara a ascender, hizo un pequeño pullback y luego empezó a ascender y se ganó 80 pips en ese movimiento. Entonces él dice que como esos puntos donde él está dividiendo en las líneas moradas por debajo, son buenos puntos para poder generar entradas, que efectivamente es donde se pueden generar o esos pullback o esos pullover, que efectivamente es donde empieza a generar estas waves, estas oleadas en el cambio del mercado. Okay, Jim, thanks. Yep. And there also was a daily signal that came in also. Doesn't show up on there. But you can see the nice rhythmical movement. So I'm always looking for these structures, these rhythmical movements. You'll see it here as well. So here was a nice rhythmical pattern. So any sells that come up here, I would sell. Okay. I'm always looking for 3 waves and then some type of 5-wave move. 3 waves or 5 waves? Yep. Okay. Él dice que bueno, que él busca patrones un poco de comportamiento entre más o menos 3 oleadas o 3 subidas y bajadas, o entre más o menos 5 subidas y bajadas, y que a partir de ese momento él busca el patrón de entrada, llámese en venta o en compra según como corresponda. Pero entonces también es una forma de hacer como una contabilidad del programa a partir de la señal. Entonces para que lo tengan en cuenta igual, chicos. Yep. So this would be an impulse, a correction, and an impulse. A 3-wave move. Right. Ese es un movimiento de 3 olas, por ejemplo, es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. And then I like to look at the MACD. The MACD on here will identify the impulse. So this first impulse is this piece. The correction is the green. This impulse is this piece. This piece is smaller. So that's divergence.
Ajá. Bueno, digamos que ahí es donde muestra la convergencia entre el MACD y el comportamiento del mercado, donde efectivamente muestra cómo generan los impulsos y los retrocesos en función de del mismo comportamiento. Si se dan cuenta, ahí están las tres oleadas que se marcan como A, B, C, y lo mismo que tienes en la parte del mercado que está marcada como oleada entre A, B, C, pero si se dan cuenta, entre B y C ya existe una convergencia, ¿vale? Entonces también es un punto importante para detectar un fundamento de entrada. So here's any positions that come that break this previous low. Anything down here, I'd be taking the buys, trying to trade it back up for a retrace. You put buys in which point? In C point maybe, or in So which place? once it breaks this low right here, and this is the C wave, any Yeah, buys, which would be the green ones that come up, I'd want to take those because then I'm expecting a retrace in the market. yeah. So if I go down to a 4 hour, the next time frame down, where's that low at? You'll see there any greens down here are good trades. So here would have been, it's 156 pips. Oh, okay. That one didn't go, but you just get in again and then it snaps up, everything goes into profit. There's 300 pips. Yeah. Here's another Okay. one. Goes, that's 300 pips. Just 300, bro. That's amazing, man. Bueno, digamos que lo que él dice es que por debajo, o sea, él hace una marca de todo el proceso y cuando marca esa línea verde dice que todo lo que está por debajo de esa línea verde son muy buenos trades. Y efectivamente, si se dan cuenta, donde marca esos puntos iniciales y empieza el proceso a descender, ha sacado ventas con 80 pips, ha sacado compras con 300 pips. Entonces, digamos que si se dan cuenta, obviamente aquí se está viendo de una forma de 4 horas, exacto, pero pues la cantidad es importante, pareciera que el movimiento fuese corto, pero el movimiento es muy grande y él lo que nos recomienda es analizar por debajo de esa franja. Si se dan cuenta, la está trazando desde ese punto A, donde está haciendo el comportamiento del mercado de ese impulso y retroceso. Entonces es importante que lo identifiquemos de esa forma para empezarlos a sacar. Okay, Jim. So that's probably the best way that you guys can start with it. I would not recommend trading that live to start until you get the hang of it. You're going to have to see some of these play out. Yeah. First, we need to prove that CTT, and then we are going to put it on our meta traders, on our brokers, and that's it. But that's an amazing tool, bro. Yeah, I've been trading for 5 years, and it's kind of a 5-year combination of all the different indicators I use. There's like 4 to 5 indicators. There's 5 indicators programmed into it, and when they align is when it plots the dot. Ok, pues bueno, dice Jim que nos recomienda que empecemos a probar un poco la herramienta poco a poco, que no lo vayamos a poner como mucho en contexto en vivo todavía, porque pues la intención es entenderla muy bien, pero sí en principio que pues obviamente él la utiliza y la recomienda porque ya lleva 5 años haciendo trading, así que pues obviamente ha utilizado diferentes programas y sobre este ha generado un diseño bastante completo. Entonces, también es una recomendación personal y es que efectivamente no le vayamos a meter mucha candela al tema hasta que no lo vayamos entendiendo muy bien. Esto es de analizar, por eso quise unirlos a todos aquí, porque quiero que entre todos entendamos cómo funciona el concepto, el proceso, que lo pongamos en marcha, hagamos los análisis que nos van a enviar en el Telegram y entre todos vayamos viendo en conjunto si funciona o no funciona y buscamos esas entradas perfectas. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada. So Jim, you want to tell us anything else or that's it? I guess I'll just wrap up with any questions. I got to get an IML TV in 8 minutes, so I got about 8 minutes. If anybody else to ask any questions, Okay. Anytime I talk to anybody for the first couple of times, I explain Elliott waves at all or my stuff. I always want people to set expectation that it's like drinking out of a fire hose. I know that doesn't translate to all cultures and stuff, but let me give you a picture then.
This is what you're gonna feel like when you trade. Yeah, I see that image. Yeah. And especially as you're learning Elliott waves from me, especially if we got to translate, it's gonna be even harder. But if you're willing to stick it out, I'm willing to stick it out. Hopefully get it across for you, however long it takes. Yeah, I see that image before with you, Jim. Bueno, digamos que lo que él dice es que efectivamente ahorita, bueno, que todavía tiene 8 minutos para poder ingresar a una clase de IMLTV que tiene programada para las 8. Si alguno tiene preguntas, que les puedan lanzar preguntas. Es normal que ahorita, con toda la información que estamos viendo, exista una cantidad de información y de dudas. Es normal, ¿vale? Él por eso muestra esa imagen y dice, hagan de cuenta que ustedes están ahora sí, están recibiendo información y les está cayendo de esta forma en la cara, pero pues que poco a poco igual nos va a estar haciendo acompañamiento. Entonces, si de pronto hay alguna pregunta puntual de algún tema, pues que la podamos formular. De lo contrario, pues nada. Así que adelante. ¿Alguna pregunta? All right. So, like I said, if you guys are willing to stick it out, get through the language barrier, understand Elliott waves, it's going to take time. Like, I'm willing to stick with it, help you guys out as much as I can. We can do this. We can do this once or twice a week. Get on for an hour, get on for a half hour, as you guys need. ¿Dónde encontramos el robot? Sebas, Jim, forget that. Yeah, sí, Sebas, digamos que lo que más básicamente como robot es un análisis que él hace y automáticamente nos va a enviar esa información en el Telegram. Así que son los análisis que se realizan a través de la herramienta que él tiene y que se conoce como el CTT, que es el programa donde nos va a enviar la información. Pero es un análisis de él, sino que lo que él quiere configurar. Jim, one question: when we visit you, our TradingView users, if you don't have our usernames on TradingView, what happened with that? We can put the signals on our trades, or what happened with that? If you send me your username, you can have these on your own chart. So right now, these green and red are the signals. So that'd be on your own chart if you send me your username. If you don't send me your username, you just have to get the Telegram alerts, and that's it. Okay, but how we configure, how we set up this this view on our trading views? Did you understand me that? So you want to know how to set the indicator up? Yeah. Yeah, so you have to send me that indicator. Once you send it to me, I'll add you, and then you can just go and search on indicators and type in CTT version, or is it space version 2.0. And it will show up. Okay, that's the way that we can find the tool. Yes. Yeah. Yes. Otherwise, you can just click this link right here, and it'll take you right to it, and then add it to your favorites, and it'll be in your favorites. Yeah. So just click that link, and it'll take you right to it. It won't allow you access to it until I add the usernames. So I need all the usernames. Yeah. We are going to send you our usernames, and then we are going to share that information with the team. Okay. And I can always get on later with you, and if we need help walking through any more questions, then you can always get it to everybody and translate what they need. Because right here, somebody, Eduardo Jimenez M, it's not showing up as username. Yeah. So make sure they have the right username. And then it looks like Giovanni 1989. That doesn't come up either. Okay. Okay, don't worry. Yeah, there he is. So he came up. So there, he's up. So he's added. Okay, bueno, pues nada, equipo, los que vayan teniendo los Trading View en este momento, pues se los podemos ir enviando. Sin embargo, si alguno no lo tiene, pues me lo van pasando y yo se los voy enviando. Yamile, esta persona, Eduardo Jiménez M, dice que no aparece. Sin embargo, Giovanni Forero, que es Giovanni 1989, que apareció. Entonces, es posible que el usuario de Eduardo Jiménez esté mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como se dieron cuenta,
Tenemos que buscar la herramienta CTT versión 2.0 cuando vayamos a buscar los pares, cuando los vayamos a agregar, pero para que pueda funcionar, Jim primero nos tiene que agregar nuestro usuario de TradingView en su herramienta para que luego nos pueda dar como el acceso, ¿de acuerdo? No sé si eso resuelve un poco la pregunta que me hacía Sebas de cómo la configuramos. Yep. Okay, so Jim, I gotta go into my IML session. Yeah, Jim. Thanks for your time. Thanks for your explanation, and thanks for your tool. This is an amazing tool, and we are going to set up in our trading views, and we are going to prove that, and then I'm going to write you a little questions and something like that. If I have, or if my team have questions, I'm going to send you all the information. So thanks for this time again, and have a good night, bro. No problem, anytime. And I also have somebody else in my group that's pretty good at Spanish that I'm teaching it, and I'm trying to see if he can create like recordings, translate everything that I taught him, and then maybe get those to you guys too. So. Okay, Jim. Thanks. Yep, no problem. We'll okay. See you all later. See you later, bro. Thanks for all. Ok, equipo, gracias. Jim va a entrar a una clase de IML, entonces, pues nada, si quieren ahora charlamos para que él pueda continuar con su sesión de IML. Y bueno, ahí estamos ahora charlando. ¿Les parece? Si tienen dudas o lo que sea, porfa, escríbanme en el grupo de WhatsApp y vamos viendo qué más otras cosas podemos ir haciendo. No se preocupen, al final esto es como en la primera sesión que hemos tenido de la herramienta. Me parece que es una herramienta interesante, es otra ayuda más que tenemos para tener unas alarmas de cómo puede llegar a funcionar el mercado en su momento. Y pues como les decía, esto es completamente gratuito, esto es un valor añadido que nos hace Pip Hunters, pues es una persona de la compañía de IML, pero pues bueno, solo educa en Estados Unidos y creo que esta oportunidad no la tienen ni en Delta ni en ningún otro lado, así que saquémosle el máximo provecho y bueno, nada, todas las preguntas que vayan surgiendo, genial. Si no se han unido al grupo del Telegram, pues aquí creo que nos han dejado en el chat el link. Sebas, te voy a pedir el favor que me ayudes a copiar ese link dentro del grupo de WhatsApp para que todos nos podamos unir, las personas que no estuvieran aquí, si me puedes hacer el favor y compartirlo. Y si alcanzaste a colocar la forma en la que vamos a configurar la herramienta, y porfa, si hay alguien más de tu equipo que todavía no se haya conectado aquí, no tenga usuario de TradingView, que te los hagan llegar a ti, Sebas, porfa, y me los vas pasando, y yo igual lo voy consolidando con mi equipo de trabajo para enviarle un solo mail a Jim y que nos ayude a agregar a las personas que hacen falta. Los que ya enviaron aquí, Zapata 0110, Harry 1991, Giovanni 1989, esos ya quedaron agregados, entonces no se preocupen. Los que hagan falta, pues igual los repisamos, ¿de acuerdo? Vale, Sergio, muchísimas gracias y pues ahí estamos en contacto. Gracias sí. por tenernos en cuenta y ahí le vamos a empezar a cacharrear. Sí, ya te uniste al grupo de Telegram, ¿sí? Ya ingresé. Genial, yo no. Entonces, ayúdame con el link. Que es del grupo de Telegram, no sé, pues lo que medio pude ver, creo que también hay que manejar como un tema de confidencialidad porque apenas hay 39 suscriptores. Sí, claro. El grupo es muy pequeño, entonces como para que por favor los que están escuchando, ya saben, ¿no? Personas solo activas de Pip Hunters, creo que ellos hacen como una auditoría, entonces por favor muchachos, es información interna del equipo, ¿vale? Sí, porfis, esto donde yo vea un Delta acá metido, mando a quemar este grupo. Lo mando a quemar. Así que no quiero ningún Delta por aquí metido en este grupo de Telegram. Saquémosle provecho nosotros porque considero que esto es algo que nos sirve para de verdad seguir haciendo más dinero con este proceso de trading y qué mejor que recibir todo este tipo de ayudas. Entonces, ninguno a traducirle esto a nadie. Solo para nosotros, y si necesitan algún tema de Translate, pues nada, me buscan y charlamos y ahí vamos viendo, ¿ok? Entonces, Sergio, gracias, chao. Bueno, hasta luego a todos, gracias. Chao. Chao.